given one complete graph and asked to draw all the possible spanning trees. I said that you will get 16 spanning trees for that complete graph because we have given 4 vertices, and that graph is the complete graph, and the number of spanning trees possible with 4 vertices if the graph is a complete graph is n power n minus 2. Okay, did all of you get 16 spanning trees, or anyone are having any doubt of getting 16 spanning trees? రెస్పాండ్. అందరికి 16 స్పానింగ్ ట్రీస్ వచ్చాయా లేకపోతే ఎవరికైనా రాలేదా? వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్? చెప్పండమ్మా. ఓకే. ఓకే. చూడండి ఇక్కడ ఇది 16 స్పానింగ్ ట్రీస్ కొంతమందికి రాలేదు అనేసి నేను డౌట్ అడిగారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ కాంబినేషన్స్‌తో 4 వస్తాయి కదా! నెక్స్ట్ ఇదంతా క్లమ్జీగా అయిపోయింది. ఓకే. వి విల్ లీవ్ ఇట్. We said that we are having two techniques for getting the minimum cost spanning tree. Okay, what are the two techniques? Prim's algorithm and Kruskal's algorithm. Two techniques are there for getting the minimum cost spanning tree using greedy method. The two techniques are, one is the Prim's algorithm and the other is the Kruskal's algorithm. Okay, first we will see the Kruskal's algorithm, how to get the minimum cost spanning tree using Kruskal's algorithm, that we will see now. First one is Kruskal's algorithm. So, what is the procedure that we follow in Kruskal's algorithm is, so here a graph is given, a graph with weights is given. Um, Graph is given. We have to construct the minimum cost spanning tree for the given graph using Kruskal's algorithm. For that, what we have to do is, first of all, we have to select the minimum cost edge, and we have to add that edge to the spanning tree. Next, we have to select the next minimum cost edge and we have to add it to the spanning tree. Like that, every time we have to select the minimum cost edge and we have to add it to the spanning tree. Every time we have to select the minimum cost edge from the graph and we have to add that edge to the spanning tree. Okay, that is one procedure. If you are confusing with that procedure, then another procedure is there, that is first of all we have to arrange the edges, arrange the edges of the graph in the increasing order of the cost. In the increasing order of the first we have to arrange the edges of the graph in the increasing order of the cost. Means that what we have to do, first of all we have to take the minimum cost edge and then we have to take the next minimum cost edge. Like that we have to take the edges in the ascending order of the cost. అంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ తక్కువ ఉన్న ఎడ్జ్ని ఫస్ట్ తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ తక్కువ ఉన్న ఎడ్జ్ని నెక్స్ట్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ తీసుకోవాలి. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది ఎడ్జెస్ ఇన్ ది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది కాస్ట్. Then we have to, first of all we have to take the first edge in the order and then we have to add that edge to the spanning tree, add the edge to the spanning tree.
add the edge to the spanning tree. Next, we have to add the next edge to the spanning tree. We have to repeat the procedure of adding the edges to the spanning tree one by one. If any edge, if on adding any edge forms a cycle, then we have to discard that edge and then we have to go for the next edge in the order. If we have to repeat the process, adding of edges to the spanning tree, we have to repeat it. Okay, if on adding if I'm adding any edge to the spanning tree, any edge to the spanning tree forms a cycle, then what we have to do? Then we have to discard that edge. Then discard that edge and go for the next edge and go for the next edge. Next edge in the order. Okay. Repeat this process the graph contains until the spanning tree contains n vertices and n minus 1 edges. Repeat the process until the spanning tree contains n vertices and n minus 1 edges. Okay, so what we are doing here, we are the a graph will be given. Weighted graph is given as the input to the algorithm. So first of all, we have to arrange the edges in the ascending order of the cost. Next, we have to take the edges one by one and we have to add that edges to the spanning tree. If on adding any edge to the spanning tree forms a cycle, then we have to discard that edge and we have to go for the next edge in the order. We have to repeat the process of adding the edges to the spanning tree until the spanning tree contains n vertices and n minus 1 edges. This is the procedure that we follow in the Kruskal's algorithm. Okay, let us apply this procedure for an example. Take an example graph. We have taken this graph. For this one, we have to construct the minimum cost spanning tree using Kruskal's algorithm. We have to construct the MST in the sense minimum cost spanning tree using Kruskal's algorithm. So what we said in the procedure, that is the first step. We have to arrange the edges in the increasing order of the cost. Okay. So
increasing order of the cost in the sense, first, what is the minimum cost? Minimum cost is in the graph. What is the minimum cost? Minimum cost is 10. So first we take 10. Next, you write the corresponding edges of the costs. Okay, you write the corresponding edges of the costs. So 10, this is the cost of which edge? It is the cost of AB edge. AB edge. Next 12 is the cost of which one? ED or DE. Next 14 is the cost of GC. Next 16 is the cost of CD. Next 22 is the cost of FE. Next 24 is the cost of FG. FG or GF, anywhere you can write. 25 is the cost of AF. Next 28 is the cost of what? BC. Okay. We have written the edges in the ascending order of the costs. Okay, na? So these are the costs and these are the edges. This is nothing but cost and these are the edges. Okay. So what we have to do? What we have to do next? It is the next step in the procedure. We have to add the edges one by one to the spanning tree. Okay. So we have to take these edges which we have arranged in the ascending order one by one, and we have to add those edges to the spanning tree. Okay. So first, what is the first edge in the order? The first edge is AB. So first add AB to the spanning tree. AB. What is the cost? 10. Next, what to do? What is the next edge in the order? ED. ED in the sense uh, ED. Cost is 12. What is the next edge in the order? GC. Next add GC. G. C. What is the cost? 14. Next edge is CD. CD. Cost is 16. Next edge in the order is FE and cost is what? 22. FE. Cost is 22. Next edge in the order is what? FG. Okay. If we add FG, what happens? We add FG edge to the spanning tree. What happens? What will happen if we add this edge? Yes. Can we add this edge or not? యాడ్ చేయొచ్చు చేయకూడదా ఎఫ్జి చెప్పండి because cycle is formed, that's why we should not add the edge to the spanning tree. ఏమని చెప్పాము, if on adding any edge to the spanning tree forms a cycle, then we have to discard that one. So in this example, if we add that FG edge, it forms the cycle, so we have to discard that edge.
and we have to go for the next edge. That's why we are not adding FG. We are skipping this one and then we are going for the next one. Next edge in the order is AF. So next add AF to the spanning tree. Add AF. Cost is 25. Next edge in the order is BC. BC. If we add BC, again a cycle is formed. So we should not add this edge also. So all the edges are covered. Okay. So now you check whether the spanning tree contains n vertices and n minus 1 edges or not. Now this is the spanning tree constructed using Kruskal's algorithm. Now you check whether the spanning tree contains all the vertices of the given graph and n minus 1 edges or not. See, it contains all the vertices which are there in the given graph and it also contains n minus 1 edges because the number of vertices are 7. 7 vertices are there. The number of edges in the spanning tree should be 7 minus 1. So in this spanning tree also we are having 7 minus 1 edges, 6 edges we are having. So it is satisfying the spanning tree properties and it is not having any cycle. Okay, any cycle. This is how to construct the spanning tree using Kruskal's algorithm. Okay. Now in this spanning tree, now we are saying that it has the minimum spanning tree. Okay, what is the cost here? What is the minimum cost here? Cost is equal to sum of the costs of edges in the spanning tree. 10 plus 25 plus 22 plus 12 plus 16 plus 14. Now you tell me the cost of this spanning tree. యాడ్ చేసి కాస్ట్ చెప్పండి. 35 ఒక 22 కాస్ట్ యాడ్ చేసి చెప్పండి. 99. ఓకే, 99. Okay. Did you understand this? Did you understand how to construct using Kruskal's algorithm? The procedure is very simple. Just we are adding every time we are adding the minimum cost edge to the spanning tree. If an adding an edge forms a cycle, we are discarding that one and we are going for the next edge in the graph. Okay, the procedure is very simple. అర్థమైందా? అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ the procedure for the another example also. చెప్పండి అర్థమైంటే ఓకే, ఇంతటితో ఈ ఎగ్జాంపుల్తో స్టాప్ చేద్దాం, లేదంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ నెక్స్ట్ సెక్షన్? ఏ సెక్షన్ క్లియరా? ఓకేనా? డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? సరే, అయితే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, అది ఇప్పుడు చేసి నాకు కాస్ట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. The example is A, B, C, D, E, F.
Now for this graph, you construct the MST and tell me the cost. See, we are having the same costs for more than one each. Cost two is repeated. సో ఇలా రాసుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఫస్ట్ 1, నెక్స్ట్ 2, మళ్ళీ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి అగైన్ 2, నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ 4 అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, నెక్స్ట్ 5, నెక్స్ట్ 6. సో కరస్పాండింగ్ ఎడ్జెస్ రాసుకోండి. ఇదే ఆర్డర్లో స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేయండి. కాస్ట్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. ఓకే. ఓకేనా, సేమ్ కాస్ట్ ఉన్నా కానీ మనం దాన్ని డిస్కార్డ్ చేయకూడదు కృస్కల్ అల్గారిథంలో. ఇప్పుడు 1 యాడ్ చేస్తున్నారు స్పానింగ్ ట్రీకి ఫస్ట్ మినిమం కాస్ట్ ఎడ్జ్ 1 కాబట్టి, నెక్స్ట్ మినిమం కాస్ట్ ఎడ్జ్ 2 కాబట్టి ఏఎఫ్ యాడ్ చేయాలా డిఈ యాడ్ చేయాలా అంటే ఏదైనా యాడ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్. కానీ ఏఎఫ్ యాడ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ డిఈ యాడ్ చేయాలి. అంతేకాని యూ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ సిడి బిఫోర్ యాడింగ్ దీస్ 2 ఎడ్జెస్. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఆర్డర్‌లో అరేంజ్ చేస్తే 1 తర్వాత ఈ 2 రిపీట్ అవుతాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ 3. ఓకే. 16 అలా డిఫరెంట్ ఎందుకొచ్చాయి కాస్ట్‌లు? ఒకరికి 16 ఒకరికి 12. ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్‌లో అరేంజ్ చేసుకోండి ఎడ్జెస్. అదే ఆర్డర్‌లో గ్రాఫ్‌కి యాడ్ చేయండి. మీరు మామూలుగా ఇలా ఆర్డర్‌లో అరేంజ్ చేయకుండా మీరు మామూలుగా యాడ్ చేశారనుకోండి, అలాంటి డిఫరెంట్ కాస్ట్సే వస్తాయి. స్పానింగ్ ట్రీ ఏమొచ్చింది అప్పుడు మీకు? 12 కరెక్టేనా? ఓకే. ఏమేమి ఎడ్జెస్ యాడ్ చేశారు? ఎడ్జెస్ చెప్పండి. ఏబీ కామా, సారీ ఏబీ అనుకున్నాను. సిఎఫ్ కామా, ఎడ్జెస్ కూడా చెప్పండి. 12. ఓకే. ఏమేమి యాడ్ చేశారు? డిస్కార్డ్ ఎఫ్ఈ బీసీనా? ఏబీ సిఎఫ్ ఏబీ ఏఎఫ్ సిడి ఎఫ్సి ఏఎఫ్ ఈటి సిడి. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ దేన్ని యాడ్ చేస్తారు? ఫస్ట్ సిఎఫ్ తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే సిఎఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మినిమం కాస్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ యూ విల్ టేక్ సిఎఫ్. ఓకే. నెక్స్ట్ minimum cost one is AF or DE. You can take any one first. Say AF we are taking first. Next you have to take DE. Next minimum cost is DE kabatti. So take DE. Okay. Suppose if you have taken AB first, then this is the planning tree, and then next you have to take 4.
Next go for next edge, that is 5 in the sense BF. Go for next edge, that is 5 in the sense BF. This is one kada. One. Next CD in the sense 3. Next D is 2. Okay. So 5, 6, 6 plus 6 is 12 in this case. Is this spanning tree unique or another spanning tree possible? Another minimum cost spanning tree possible? Another one is possible. ఎందుకంటే here in this case we have taken AB first. 4 in the sense we have taken AB first. We are having cost 4 for two edges, AB and FE. For both of these two edges we are having the same cost. We are saying that we can take any one first. If we take AB first, then this is the spanning tree. If we take FE first, then we'll get another spanning tree. The cost will be same. What is the another spanning tree? Randy, the another spanning tree here is so first FC we have to take. FC cost is 1. Next we have to take second 2 in the sense AF or DE. ఏ తీసుకున్నా కానీ సైకిల్ ఫామ్ కావట్లేదు కాబట్టి 2 తీసుకుంటాము ఇక్కడ. AF నెక్స్ట్ DE 2. Next we have to take 3 in the sense CD. Next 4 in the sense 4 is having for two edges, either AB or FE. In the previous case, we have taken AB first. Now we'll take for FE తీసుకుంటే సైకిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో FE తీసుకోలేము. సో దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ వన్. అంతేలేండి. This is the final one. Another spanning tree not possible in this case. Okay. ఇది ఫైనల్ అన్నాను. ఫస్ట్ డ్రా చేసింది ఫైనల్ అని చెప్పాను. నేనేంటి సెకండ్ మళ్ళీ ఎందుకు డ్రా చేస్తున్నాను? ఇంకోటి ఏమన్నా పాసిబుల్ అవుతుందేమో. సేమ్ కాస్ట్స్ వచ్చాయి కదా ఏబీకి ఎఫ్ఈకి. ఫస్ట్ ఏబీ తీసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎఫ్ఈ ఫస్ట్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇంకోటి తీసుకున్నాను. ఇది ఫైనల్ వన్ అంటే ఇంతటితో ఫైనల్ వన్ అని కాదు. ప్రీవియస్ డ్రా చేసింది ఫైనల్ వన్ అని. ఇంకా ఇదేంటి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం డ్రా చేసిన సేమ్ ప్రీవియస్ లాగే వస్తుంది కదా. ఓకేనా? అంతే. దిస్ ఇస్ ది ఫైనల్ వన్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే the question here is the minimum cost spanning tree is unique or not? The minimum cost spanning tree is unique or not? This is the important question. Minimum cost spanning tree for a graph is unique or not? Unique లేకపోతే మోర్ దాన్ వన్ పాసిబుల్ అవుతాయా? Unique in the sense only one possible, only one minimum MST is possible for a graph.
or more than one possible? See, in order to answer this question, we need some more data. That is, if the for a graph that is having the distinct edge weights, um, MST is minimum. If the graph is having distinct edge weights, then the MST formed from that graph is unique. అంటే గ్రాఫ్‌కి డిఫరెంట్ ఎడ్జ్ వెయిట్స్ ఉంటాయి. డిస్టింక్ట్ ఎడ్జ్ వెయిట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ ద సెన్స్ కాస్ట్ వెయిట్ ఇన్ ద సెన్స్ కాస్ట్ కదా! సో, కాస్ట్ అనేది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. ప్రతి ఎడ్జ్‌కి డిస్టింక్ట్ వెయిట్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ వెయిట్ ఉంటాయి. సేమ్ వెయిట్ ఉండకుండా ఉండి డిఫరెంట్ వెయిట్స్ ఉంటాయి అన్ని ఎడ్జెస్‌కి. దెన్ ది ఎంఎస్‌టి కన్‌స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ దట్ గ్రాఫ్ ఈస్ యూనిక్. The minimum cost spanning tree for that graph is unique. If the MST contains the same edge weights, then the MST constructed from that graph may not be unique. May not be unique. More than one spanning trees, more than one MSTs are possible in that case. అర్థమవుతుందా? డిస్టింక్ట్ ఎడ్జ్ వెయిట్స్ ఉంటే ఎంఎస్టీ యూనిక్‌గా ఉంటుంది. అంటే ఓన్లీ వన్ స్పానింగ్ మినిమమ్ కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎడ్జ్ వెయిట్స్ సేమ్ ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్‌లో ఎలా అంటే మోర్ థాన్ వన్ ఎంఎస్టీస్ పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ ఏంటి ఈ కేస్‌లో మనకి పాసిబుల్ అవ్వలేదు మోర్ థాన్ వన్. మోర్ థాన్ వన్ పాసిబుల్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫర్ ది కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకేనా? Does the minimum cost spanning tree is unique for a graph if the graph is having distinct edge weights? అని అడిగితే యూనిక్ అని చెప్పాలి. If the graph is having repeated edge weights, then not unique. Okay, but the cost is same. Suppose more than one MSTs are possible. More than one possible అయినా కానీ all the MSTs results the same cost. సపోజ్ ఈ గ్రాఫ్ కి మనకి 2 ఎంఎస్టీస్ వచ్చాయి అనుకోండి మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీస్. 2 మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీస్ వస్తే ఆ 2 ఎంఎస్టీస్ కి సేమ్ కాస్టే వస్తుంది. ఓకే, మోర్ దాన్ వన్ ఎంఎస్టీస్ పాసిబుల్ అయినా ఆల్ ది ఎంఎస్టీస్ గివ్స్ ద సేమ్ కాస్ట్. ఓకే, సేమ్ కాస్ట్ ఉంటే డిఫరెంట్ ఎడ్జెస్ కి సేమ్ కాస్ట్ ఉంటే దెన్ ఇట్ మే రిజల్ట్ ది మోర్ దాన్ వన్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనేది చూద్దాం. Another example, draw the graph. AB 4, BC, CD, DE,
See, for this graph, you construct the MST using Kruskal's algorithm, and you tell me whether more than one MSTs are possible or not. కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయండి దీనికి ఎంఎస్‌టీస్. మోర్ థాన్ 1 పాసిబుల్ అవుతాయా? లేదంటే ఓ యూనిక్ ఎంఎస్‌టీ ఈస్ పాసిబుల్ అనేది జస్టిఫై చేయండి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే సేమ్ కాస్ట్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ ఎడ్జెస్‌కి సేమ్ కాస్ట్స్ ఉన్నాయి. సో, మోర్ థాన్ 1 ఎంఎస్‌టీస్ పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే ఆహ్, ఆ ఎంఎస్‌టీస్‌కి కాస్ట్ సేమ్ వచ్చిందా? లేదంటే డిఫరెంట్‌గా వచ్చిందా అనేది జస్టిఫై చేసి చెప్పండి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చేస్తారా? హోమ్ వర్క్ చేస్తారా దీన్ని? ఓకే. యూ డూ ఇట్ యాస్ ఎ హోంవర్క్. హోంవర్క్‌గా చేయండి. సో, ఫైల్ అప్‌లోడ్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ది మార్క్స్. ఓకే. అటెండెన్స్ లింక్ ఇస్తాను. బిఫోర్ దట్ విల్ డిస్కస్ ది అల్గారిథమ్ ఫర్ దిస్ వన్. ఈ గ్రాఫ్ నోట్ చేసుకోండి. పిక్ తీసుకోండి ఫాస్ట్‌గా. అయిందా? సో, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది అల్గారిథమ్. ఓకే. సీ. ఈస్ ఇట్ విజిబుల్ టు యూ? కనిపిస్తుందా? See, this is the algorithm for the Kruskal's algorithm, Kruskal's one. Uh, కనిపిస్తుంది కదా? క్లియరే కదా? చూడండి. Here in the algorithm, we are taking V and E as the input. Capital V means the set of vertices of the graph, and capital E is the set of edges of the graph. Okay. Then, for storing the edges of the spanning tree, we are taking one variable. We are taking one temporary set. That set we are indicating with A. A is equal to 5. 5 means initially nothing is there in the spanning tree. You assume that A is the spanning tree. You assume that A is the spanning tree. In the program, we can't represent the tree. That's why we represent the spanning tree in the program in the form of a set. ప్రోగ్రామ్‌లో స్పానింగ్ ట్రీని మనం చూపించలేం కదా! సో, దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏమనుకోవాలి? సెట్ అనుకోవాలి. ఆ సెట్‌లో ఏముంటాయి? ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. స్పానింగ్ ట్రీలో ఉన్న ఎడ్జెస్ ఆ సెట్‌లో ఉంటాయి. ఆ సెట్‌ని మనం దేనితో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇనీషియల్‌గా స్పానింగ్ ట్రీలో ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఎంప్టీ కాబట్టి సో, వి ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాస్ 5. సో, ఏ ఇన్ ద సెన్స్ స్పానింగ్ ట్రీ అనుకోండి. సో, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇనిషియల్లీ. నెక్స్ట్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ నెక్స్ట్ ఈస్ for each V belongs to capital V, do in the sense capital V is the set of vertices and small v is a vertex. Small v is a vertex in the graph. In the sense, for each and every vertex belongs to the set of vertices of the graph. Make disjoint set of V. See, disjoint set of V. This is the predefined function. Different
సెట్‌లో అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. ఒక్కో డిఫరెంట్ సెట్‌లో ప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే. Then, after placing the vertices in a different set, we have to first of all we have to arrange the edges in the increasing order of the cast. That's what we are doing here. Sort E by weight increasing order. Okay. After arranging the edges in the ascending order of the cast, next we have to take one edge from the set of edges, first edge from the set of edges, and we are adding that edge to the spanning tree. Before adding that edge to the spanning tree, we are checking this condition. If find of v1 is not equal to find of v2 or not. Find and union here are the predefined functions. This find function నెట్ రావట్లేదా ఏంటి? హలో, వినిపిస్తుందమ్మా? నెట్ ప్రాబ్లమ్ ఏమన్నా ఉందా? ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అర్థం చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రేస్ ఔట్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు నేనది. Is used to place the vertices in a single set. It makes the union of the vertices. Find the union or disjoint. These are the predefined functions which we are using in the algorithm. సో ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇవి. ఫైండ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే వెదర్ ద వర్టెక్స్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ సెట్ ఆర్ నాట్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. అంటే సెట్ నంబర్‌ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఫైండ్ అనేది. సో మనం ఏంటి ఫస్ట్ ఎడ్జ్‌ని స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి? వెదర్ దట్ వెదర్ దట్ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ విజిటెడ్ ఆర్ నాట్. కాదు. సరే. వెదర్ ద అడిషన్ ఆఫ్ ది ఎడ్జ్ ఫార్మ్స్ ఎ సైకిల్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేయాలి కదా! ఆ ఎడ్జ్‌ని స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేసే ముందు. సో, ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ దట్ వన్ వి ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కండిషన్. ఫైండ్ ఆఫ్ v1 ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైండ్ ఆఫ్ v2 అనే కండిషన్‌ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒకవేళ v1, v2 సేమ్ సెట్ అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఆహ్, ది ఇది ఈ ఈ ఎడ్జ్‌ని విజిట్ చేయడం వల్ల సైకిల్ ఫార్మ్ అవుతుందనేసి దాని మీనింగ్. సైకిల్ ఫార్మ్ అవుతుందని మీనింగ్. ఓకేనా? సో, అలా సైకిల్ ఫార్మ్ కాకుండా ఉండడం కోసం నాట్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. సేమ్ సెట్ ఉంటే సైకిల్ ఫార్మ్ అవుతది. డిఫరెంట్ సెట్ అయితే సైకిల్ ఫార్మ్ అవ్వదు. సో, ఫైండ్ ఆఫ్ v1, ఫైండ్ ఆఫ్ v2 డిఫరెంట్ ఉండాలి. డిఫరెంట్ సెట్స్‌లో ఉండాలి v1, v2. డిఫరెంట్ యాడ్ చేయొచ్చు. v1, v2 అనే ఎడ్జ్‌ని. సో, ట్రూ అయితే వి ఆర్ యాడింగ్ దట్ ఎడ్జ్ టు ద స్పానింగ్ ట్రీ. ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్పానింగ్ ట్రీ అన్నాం కదా! సో, వి ఆర్ యాడింగ్ దట్ ఎడ్జ్ టు ది స్పానింగ్ ట్రీ. After adding that edge, we are placing that two vertices in a single set. ఆ 2 వర్టిసెస్‌ని సింగిల్ సెట్‌లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైమ్ మళ్ళీ ఒకవేళ ఆ ఎడ్జ్‌ని విజిట్ చేయాల్సి వస్తే దెన్ ఏంటి ఆల్రెడీ దాన్ని ఒకే సెట్‌లో ఉన్నాయి అని వస్తే దెన్ సైకిల్ ఫార్మ్ అవుతుందనేసి ఆ ఎడ్జ్‌ని మనం యాడ్ చేయకుండా ఉంటామని. సో, మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆ 2 వర్టిసెస్‌ని ఒకే సెట్‌లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో, ఫైనల్లీ వి ఆర్ రిటర్నింగ్ ది స్పానింగ్ ట్రీ ఏ. ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రేస్ ఔట్ చేస్తే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ ద ట్రేసింగ్ బిలో. ఈ గ్రాఫ్‌కి ట్రేస్ ఔట్ చేశాను గ్రాఫ్‌కి అల్గారిథమ్. చూడండి ఇక్కడ వి, ఈ అంటే సెట్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 7 vertices are there and E is the set of all edges. So initially A is equal to 5. Then what we are doing for each V belongs to V, we are making disjoint set of V. So
Upon executing this function, what does it do is it places each and every vertex in a separate set. ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వంగానే వర్టిసెస్ అనేవి సెపరేట్ సెట్స్లో ప్లేస్ అవుతాయి. ఒక్కోటి ఒక్కో సెట్లో ప్లేస్ అవుతుంది. ఓకేనా? దెన్ ది నెక్స్ట్ లైన్ ఈస్ వీఆర్ సార్టింగ్ ది ఎడ్జెస్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది కాస్ట్. ఎడ్జెస్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది కాస్ట్లో రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ రాస్తే ఎడ్జెస్ అనేవి ఇలా ప్లేస్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఏబి, నెక్స్ట్ డిఈ, నెక్స్ట్ సిజి. ఈ ఎగ్జాంపుల్కి మనం ట్రేస్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎడ్జెస్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం. Next line in the algorithm is for each v1 comma v2 belongs to capital E, we are checking this condition and we are performing these instructions. So what we are checking is first edge we are taking, AB edge we are taking. V1 comma v2 in the sense A comma B belongs to capital E. Capital E in the sense set of edges. Okay. So first we are checking this condition. If find of A is not equal to find of B or not. చూడండి, find returns the set number we said. So find of A in the sense this is one set, this is in one set. Find of B in the sense this is in another set. Both are not in the same set. This is in set 1, this is in set 2. Both are not in the same set. The condition is true. So we can add the sets to the spanning tree. We are adding the sets v1 comma v2 in the sense A comma B edge to the spanning tree. We are adding. Now A is equal to A comma B. యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఏలో ఏముంటుంది, ఏ కమా బి ఎడ్జ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఏబిని యాడ్ చేసాం కాబట్టి స్పానింగ్ ట్రీకి ఈ టూని ఇంతకుముందు డిఫరెంట్ సెట్లో ఉన్నాయి కదా వాటిని ఒకే సెట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఏబిని ఒకే సెట్లో ప్లేస్ చేసాం, రిమైనింగ్ అన్ని అలానే రాసుకుంటున్నాం. రిమైనింగ్ వర్టిసెస్ని అలానే రాస్తున్నాం అన్నిటిని. ఓకేనా? డిఫరెంట్ సెట్స్లో ఉన్నాయి కదా అవి అలానే రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇది ఫర్ లూప్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్న నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ని తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ఏంటి, డిఈ. సో మళ్ళీ సేమ్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫైండ్ ఆఫ్ డి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైండ్ ఆఫ్ ఈ ఆర్ నాట్ అని. చూడండి, డి ఒక సెట్లో ఉంటే ఈ ఇంకో సెట్లో ఉంది, అవునా? సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఈ ఎడ్జ్ని స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేయొచ్చు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ యూనియన్ v1 కమా v2. సో ఈ ఎడ్జ్ని మనం స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈ ఎడ్జ్ వీఆర్ యాడింగ్ టు ద స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకే, స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేశాక ఏం చేయాలి, వీటిని ఒకే సెట్లో ప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత వీటిని ఒకే సెట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఏబి ఒక సెట్లో ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ సి ఒక సెట్లో ఉంది, డిఈ ఒక సెట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం, ఎఫ్ జి అలానే రాసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆర్డర్లో ఉన్న నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ని తీసుకొని సేమ్ ప్రొసీజర్ రిపీట్ చేయడమే. నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో సిజీ ఉంది. సిజీని స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేయాలంటే ముందు సిజీ ఒకే సెట్లో ఉన్నాయా డిఫరెంట్ సెట్లో ఉన్నాయా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఒకే సెట్లో ఉంటే దాన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల సైకిల్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని యాడ్ చేయకూడదు. డిఫరెంట్ సెట్లో ఉంటే సైకిల్ ఫామ్ అవ్వదు కాబట్టి దాన్ని యాడ్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ సెట్లో ఉన్నాయో లేదో చూసుకొని యాడ్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో అలా ప్రతిసారి మనం ఈ ప్రొసీజర్ రిపీట్ చేయాలి. అన్ని ఎడ్జెస్ ఆర్డర్లో ఉన్న అన్ని ఎడ్జెస్ని మనం విజిట్ చేసే వరకు ఈ ప్రొసీజర్ని రిపీట్ చేయాలి. అంతే, ఏం లేదు. ఇప్పుడైనా అర్థమైందా? అర్థమైందా ఎప్పుడైనా? In case if you didn't understand yet, you take the example and you take the algorithm and example, you trace out the algorithm for that example, then you will get the clear idea. Maybe the signal problem, I think. Algorithm చూపిస్తాను. PDF సెండ్ చేయాలా? సెండ్ చేస్తాను. ఇంకా యూనిట్లో ఇంకా 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ టాపిక్స్ అయిపోయాక సెండ్ చేస్తాను. లేదంటే ఇప్పుడే పంపించమంటే ఈవినింగ్ అయితే పంపిస్తాను. ఓకేనా?
అల్గారిథం ఒకసారి ఫోటో తీసుకుంటానంటే తీసుకోండి. తీసుకొని దీన్ని ఆ ఎగ్జాంపుల్‌కి మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్‌కి ట్రేస్ ఔట్ చేయండి. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? అటెండెన్స్ లింక్ ఇస్తాను. నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేసి అప్‌లోడ్ చేయండి.